Bunga Jnanatimirandhasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamaham Dadanti Sopadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapada Kamala Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitvam Tam Sajiva Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Devi Sahanipamsam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nidhi Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinamalo Jagatane Gopesha Gopika Kanta
Radhakanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Harite. Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva ca Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Tvise Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravarinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. So, by the mercy of Srila Prabhupada and previous acharyas, present acharyas, Hari Hari Prabhu Srimad Bhagavatam. Atas karunia dari Srila Prabhupada dan para acarya kita yang terdahulu, sekarang kita akan mendengarkan dari Srimad Bhagavatam. Especially how Krishna delivered Aghasur and bring out all these covered budget cups and performing is like picnic. Is performing picnic because Krishna Prabhu is in morning. So we should take our lunch in Vrindavan. Khususnya ya topik ini bagaimana Sri Krishna telah membebaskan teman-teman beliau anak-anak gembala sapi dari Aghasura dan juga membebaskan Aghasura, dan setelah itu beliau karena sudah dari pagi beliau menjanjikan bahwa beliau akan mengadakan piknik bersama teman-teman beliau berbuka puasa di tepi Sungai Yamuna. So this is not picnic time. After coming out from Aghasura, now it is a practical afternoon. And Krishna, they were very worried how to take care of my friends. So therefore, the nice place, we arrange all these picnics. Karena ini sudah bukan waktunya piknik lagi, ini sudah kesiangan begitu. Jadi Krishna sangat mencemaskan teman-teman beliau yang sempat diterjang oleh Aghasura, dan sekarang beliau ingin mempersiapkan tempat yang sangat bagus untuk teman-teman beliau untuk bisa bersantap siang. Like in material world, when young boys they used to perform some picnic, always dancing, songs, chanting. In picnic area, they used to hold like that. Picnic means the young boys, they will go to some place, they'll play some music, dance, chanting, laughing. And this is actually, in Golok Vrindavan, always this is happening, always picnic. Their life is always like that. Always in Vrindavan, dancing, chanting, laughing, no anxiety. Jadi seperti itu biasanya di dunia material ini, anak-anak muda kalau mereka piknik itu pasti ada musik, menari, berdansa, seperti itu, pesta, seperti itu. Begitu juga di dunia rohani. Jadi hal ini bahkan setiap saat terjadi. Setiap hari mereka piknik, mereka bernyanyi, menari, bersenda gurau seperti itu, makan persat seperti itu. Krishna manifested. It is not a universal form, but he manifested himself in such a way. Every coward is feeling that Krishna is sitting in front of me. Everyone is sitting back or side, but I am sitting in Krishna's front. Everyone have such realization. This is Krishna's supremacy. Inilah kemahakuasaan Krishna. Seakan-akan Krishna duduk di hampir dan setiap gembala sapi merasakan dia duduk di depan Krishna seperti itu. Bukan seperti bentuk alam semesta seperti itu, tetapi entah bagaimana anak-anak gembala sapi itu merasa Krishna
hadir di depan mereka. Yeah, even pure Brahmins, with their pure mood for purpose of sacrifice, and inviting Krishna, please you offer this sacrifice, but still Krishna denied it. Now he's snatching food from his friends. Yeah, Brahma and all the demigods, now they're witness how Krishna is very, very kind to his devotee, very merciful to his devotee. Yeah. Ya, di sini bagaimana Sri Krishna sangat bermurah hati dan sangat berkarunia kepada para penyembah beliau seperti itu. Bahkan para yogi, para ahli kebatinan itu mereka mengadakan yagya dan lain sebagainya. Banyak yagya, tetapi tetap juga Krishna belum memanifestasikan beliau di depan mereka. Tetapi di sini sekarang Sri Krishna bahkan mengambil makanan dari mulut temannya seperti itu. Dan dilihat oleh para dewa bagaimana aktivitas ini sangat luar biasa sekali, khususnya Dewa Brahma, dan Krishna sangat berkarunia kepada teman-temannya. So why we are hearing all these leelas? Someone asked these questions. This is Krishna leelas. So how can we realize these things? No. Well, for the neophytes, only we have to remember, or only we have to meditate how Krishna is merciful. This part we have to now understand. We have to accept. We cannot enter to Leela 24 hours. We cannot think Krishna. But at least when we hear all these topics, we develop faith how Krishna is merciful. Yeah, he wants to fulfill the desire of his devotee. How he is merciful. Mungkin bagi para pemula mungkin bertanya mengapa kita harus mendengarkan lila-lila seperti ini. Dan di sini sebenarnya kita mendengarkan hal ini untuk menginsapi bagaimana beliau sebenarnya begitu berkarunia. Krishna sangat berkarunia sekali kepada semua para penyembah beliau seperti itu. Dan dengan mendengarkan hal ini, kita perlahan-lahan menginsapi. Mungkin kita tidak bisa masuk ke menginsapi lila seperti itu, tetapi paling tidak kita memiliki pandangan sekilas tentang hal itu. Yeah. In Nepal states, we have to accept something which is very helpful for our sadhana. Although we are not on that platform, but we have to take the lessons. Okay, how Krishna is fulfilling all his friends' desire, even Brahma's desire, even cow's desire, even Mother Brajvasis, their desires. So Krishna is very merciful. Therefore, we want to hear these topics, which can develop faith in our heart. Yes, Krishna is very merciful. He will protect me. He will maintain. Kita mendengarkan topik ini di mana agar kita bisa mengembangkan keyakinan kita lebih besar lagi kepada Krishna. Bagaimana Krishna akan menjaga saya, Krishna akan memelihara saya dengan mendengarkan lila seperti ini. Bagaimana Krishna begitu sangat bermurah hati kepada para Brajawasi, kepada semua anak-anak gembala sapi, kepada sapi-sapi, dan ini akan menumbuh kembangkan di dalam diri kita keyakinan itu. Not only Brajavasis, even is very kind to Aghasur, Putana. Yeah. When Chakravarti used to write all these commentaries, he always say, you just consider about the position of a devotee. They are not devotee, like Putana. Putana is not a devotee. Is devotee? She is devotee? No. Non-devotee? Putana is devotee or non-devotee? Sridhar Swami said, no one can draw a conclusion. Why Krishna delivered Putana? No one can draw a conclusion. From Shastric point of view. Jadi seperti Krishna bukan hanya menyelamatkan penyembah saja, tetapi Krishna juga menyelamatkan raksasa seperti Aghasura dan Putana seperti itu. Bahkan dijelaskan oleh Sridhar Swami, tidak ada orang yang mampu mengerti apakah Putana itu adalah penyembah atau tidak penyembah seperti itu. Tetapi tetap Krishna menyelamatkan dia. Krishna deliver devotees, Krishna deliver non-devotees. But Putana's position, she was not devotee, she was not devotee. So why Krishna deliver Putana? Ya. Jadi mengapa Sri Krishna menyelamatkan Putana seperti itu? Dijelaskan Putana adalah bukan penyembah, begitu juga Putana adalah bukan penyembah dan juga bukan penyembah begitu. Mengapa Krishna justru menyelamatkan dia? Why? Mengapa? Besamatra dharanam, Sridhar Swami said. Because Putana wearing tilak, devotee dress. Sridhar Swami said. Only this is conclusion I am giving. Others cannot draw any conclusion.
Even such a glory, if someone like tilak, Yeah. sometimes devotees preparing, putting tilak, very nice tilak. They like put tilak, and they want to always wear. Many Western devotees are there. They never want to change their dress. You understand? Like the pants, shirts, no. Always dhoti, always sari. One Mata is there. You know this? Mitravinda? Mariana? Mariana? Yes. She will change dress. Even she is going to West, she like. And what she was chanting in Kannada. People are coming because she's wearing sari. Everyone asking, you want some help? When they are thinking she's mad. Why wearing sari and tilak? They're attached to their dress. Even if you develop attachment to devotee dress, devotee lifestyle, Krishna will do. Yeah. We want to hear that part. We cannot release Krishna's leelas now. We are not qualified. But Krishna, how Krishna is possible? Even someone wearing dress, devotee dress, Krishna will do. Jadi seperti itulah ya, bagaimana Krishna sangat menyukai dan bahkan dia akan menyelamatkan seseorang yang begitu terikat dengan pakaian penyembah seperti itu. Dan dijelaskan tadi dengan tilak yang bagus, dengan sari atau dhoti yang bagus. Bahkan ada seorang penyembah tadi yang tidak mau mengganti pakaiannya, dia selalu menggunakan sari begitu. Bahkan kalau dia pulang ke luar negeri juga dia menggunakan sari seperti itu. Itulah hebatnya pakaian Vaishnava itu. Alasan satu-satunya mengapa Putana diselamatkan oleh Krishna karena dia memakai pakaian Vaishnava. Dia memakai tilak, dia memakai sari seperti itu. Dan tidak ada kesimpulan lain yang bisa dilihat oleh Sridhar Swami selain memang Putana, karena Putana memakai pakaian Vaishnava seperti itu. Dan pakaian Vaishnava ini bisa membuat seseorang menjadi terikat dengan pakaian itu. Yes. So Krishna so merciful. Putana was not taking prasadam, never chant Hare Krishna, but only once she liked Vaishnava dress. And therefore Krishna, when looks Putana, she just close his eye. What to do now? I'm in a tragedy situation, I need dilemma. What to do? She's wearing tilak, devotee dress. I am very. Therefore Krishna closed. Although many causes are there, therefore Krishna closed and think, okay, I will deliver Putana. Yeah. This is the glory of tilak, Vaishnava dress. Yeah. Ini adalah keagungan daripada tilak dan pakaian Vaishnava seperti itu. Putana bukan seorang penyembah seperti itu, tetapi dia sangat menyukai pakaian penyembah. Dia pakai tilak, dia pakai sari. Oleh karena itu, ketika melihat Putana, Sri Krishna menjadi dilema. Ini bagaimana ini dia pakai pakaian Vaishnava. Oleh karena itu, Krishna menutup matanya dan akhirnya memutuskan, oke, saya akan selamatkan Putana karena dia sangat menyukai pakaian Vaishnava. Krishna is very merciful. And with this mood we have to chant Hare Krishna. But when we are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, this mood should be there. Krishna will deliver. Krishna is very merciful. Otherwise, why Krishna will reciprocate with you? You don't have faith on Krishna. With this mood, therefore we want to hear more these merciful leelas of Krishna. Dan Krishna sangat berkarunia sekali seperti itu. Kalau kita tidak mendengarkan lila seperti ini, bagaimana Krishna akan menyelamatkan kita seperti itu? Dan mood seperti inilah yang harus dikembangkan oleh para penyembah ketika dia berjapa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Di mana di dalam hatinya dia mengembangkan, oke, Krishna akan menyelamatkan saya. Krishna pasti akan menyelamatkan saya. Yeah. So Krishna, like when we are hearing how Krishna is carrying yogurt rice in the left hand, like a ignorant boy, and within this finger of the gaps, many prickles, many variety of prickles are there. In the right hand, he is bringing little amount of yogurt rice, and eating little, and testing different prickles. And Brahma just saw this Leela, and he developed desire. I want to see more Krishna Leela. How Krishna is very merciful. How Krishna, how can I say, sovereign is merciful, covered ways. I want to see. Ya. Dan tadi pagi
sudah dijelaskan ya bagaimana Dewa Brahma melihat hal ini dan dia mengembangkan keinginan untuk bisa melihat Krishna Lila lebih banyak lagi, di mana Krishna pada waktu itu dengan tangan kirinya beliau memegang nasi yogurt gitu ya, nasi yogurt, dan ada beberapa pickle itu meleleh dan nempel di tangan-tangan beliau seperti itu, dan beliau mencicipi sedikit apa namanya nasi yogurt ini dan beliau cicipi, kemudian beliau menjilati apa namanya pickle-pickle yang meleleh di tangan beliau itu seperti itu, dan Dewa Brahma melihat hal ini. You know how to prepare yogurt rice? Mas Haji tahu caranya memasak nasi yogurt. When summer, Yeah. when there is temperature is very high, Yeah. at that time you should prepare. And when heavy rain is going on, milk rice. Yeah, prepare soft milk, soft rice and soft milk, and add a little ghee, like sugar candy. Yeah, we have to offer to Krishna. Now it is very cold. We cannot offer general rice. It is not too hard. We will have cow, yogurt rice. Yeah. Yeah. Jadi yogurt nasi yogurt ini ya biasanya dipersembahkan ketika musim panas begitu ya, panas dan apa namanya disiapkan dengan yogurt dan nasi seperti itu. Tetapi di musim-musim hujan, musim dingin seperti ini, jangan mempersembahkan itu. Justru kita mempersembahkan sweet rice yang dimasak dengan susu seperti itu. Dan kita punya banyak sapi dan kita banyak persediaan susu. Yeah. In yogurt rice, you have to add little ginger, little black pepper. If yogurt is very sour, then you have to add little sugar, then salt, then little ghee. Then you have to offer Krishna. Yogurt rice, some fry. Yeah. Krishna, not that Krishna every day will eat paneer, sweet rice. You're tired already. We are not judging Krishna. And always paneer. Dan kita harus masak kepada Krishna sesuai waktu dan kondisi seperti itu. Ya, ketika kita masak yogurt seperti nasi yogurt itu harus diisi jahe. Kemudian kalau yogurtnya terlalu asam bisa ditambahkan gula, bisa ditambahkan garam, ghee seperti itu. Tidak setiap hari Krishna selalu ingin minum dipersembahkan panir gitu. Bosan Krishna begitu ya. Ada waktunya seperti itu. Like summer time, when temperature is very high, afternoon, like 12, when you are free. So you have to give some juice. Because this is too hot. Yeah, this is called Atma Bhakti Seva. Like you want something, you want different taste. So when we have to serve Krishna with same food, you have to change the items according to season, according to temperature, according to time, place. And if you can find some new vegetables, new fruits, new flowers. Krishna said in the 11th canto, you should offer me all the seasonal fruits and flowers. Yeah, we have to offer to Krishna. Yeah. Seperti halnya kita kadang-kadang ya kita dalam waktu-waktu tertentu kita kepingin makan sesuatu yang ini yang itu. Begitu juga Krishna, sesuai dengan waktu itu kita juga harus memperhatikan apa yang sebenarnya baik dipersembahkan kepada Krishna. Kadang-kadang ada sayuran yang segar, kemudian ada buah-buahan yang segar, itu juga bisa kita persembahkan kepada Krishna untuk kepuasan Krishna. Ya. Ya, sesuai musimnya begitu. Ya. Dan ketika musim panas itu ya siang-siang jam 12 itu kita persembahkan nasi yogurt itu agar menyejukkan Krishna. Yeah. So once Mahaprabhu, in Odisha, this blessed Mahaprabhu coming from Bengal to Jagannath Puri. He went first time he went to Vrindavan. He went from Odisha to Bengal, then from Bengal to Kanai Narsala. Then after Kanai Narsala, Mahaprabhu again returned. And Mahaprabhu developed desire now with many people I cannot go to Vrindavan. So later from Kanai Narsala, Mahaprabhu returned again to Odisha. Jadi pada suatu ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu yang dari Bengali beliau kembali ke Jagannath Puri seperti itu. Sebenarnya dari Jagannath Puri itu Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin ke Vrindavan. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak ingin ditemani begitu banyak orang ke Vrindavan. Oleh karena itu dari Bengali, dari Kanayana itu beliau balik lagi ke Jagannath Puri. Dalam perjalanan inilah diceritakan. When Mahaprabhu was returning after Baleshwar, Kirchura, and came to Bhadra. After Bhadra, there is a place.
So at that time, there is summer camp, summer season. Yeah. Mahaprabhu was chanting and dancing and coming. Pada waktu itu dari Bengali si Chaitanya Prabhu melewati Balasur, Kirchor, Gopinath dan sampai di Badra dan di sana beliau pergi di suatu tempat begitu. People who used to come to see Chaitanya Mahaprabhu, how he chanting and crying. Therefore, people always want to surrender to see the Mahaprabhu. How he chanting? A sadhu is coming, he's crying and chanting. Seriously, always deer coming. Always deer is coming chanting and saving hand. How can Sajana love with the puja? So beautiful. Everywhere, when Mahaprabhu comes to some villages, thousand people come to see. Just Mahaprabhu, how the central person is crying and chanting. Dan biasanya ketika si Chaitanya Mahaprabhu tiba di sebuah desa seperti itu, maka orang-orang akan banyak sekali datang berduyun-duyun datang untuk melihat si Chaitanya Mahaprabhu. Bagaimana Mahaprabhu mengucapkan nama suci, bagaimana si Chaitanya Mahaprabhu selalu menangis seperti itu dalam mengucapkan nama suci, dan juga bagaimana si Chaitanya Mahaprabhu kelihatan begitu menarik dan tampan sekali seperti itu. Orang-orang di desa berkumpul mengelilingi si Chaitanya Mahaprabhu untuk melihat hal itu. And when Mahaprabhu was crossing this village, Mahaprabhu find out an old woman carrying buttermilk. And with Mahaprabhu, many devotees are there at that time. Many local people, devotees, there is also chanting. And Mahaprabhu find out this Mataji, the old Mataji, she is carrying buttermilk. Dan pada suatu ketika beliau melewati sebuah desa seperti itu, si Chaitanya Mahaprabhu melihat ada seorang wanita tua, dia membawa susu asam itu, membawa susu asam bersamanya. Dan ketika itu si Chaitanya Mahaprabhu bersama banyak penyembah waktu itu menyanyi dan menari, dan di saat itulah Mahaprabhu melihat wanita itu. You know buttermilk, how to prepare buttermilk? Bagaimana caranya membuat butter? Now through grinder, right? Yes. No, it should be like wooden and grinder. Slowly. Yeah. Sekarang orang membuat susu asam itu pakai blender begitu. Kalau dulu pakai stick kayu, kemudian digiling dengan tangan. Drinking of the butters, then other part is called buttermilk in English. Ya, dan dengan dikocok seperti itu, bagian atasnya akan menjadi butter, bagian bawahnya akan menjadi buttermilk, itu susu yang asam. Yeah, after bringing out this butter, you add little ginger, black pepper, a little salt, little sugar, and mix it and upward in summer. Di musim panas itu membuat buttermilk itu, setelah bagian butternya, manteganya itu di atasnya kita ambil, di bawahnya itu ada sisa buttermilk, susu asamnya itu kita tambahkan dengan merica hitam, garam, sedikit gula, dan kita persembahkan kepada Krishna. So Mahaprabhu asked to the Mataji, I want to drink your buttermilk. Give me. Dan si Chaitanya Mahaprabhu meminta ke wanita Mataji tua itu, saya ingin meminum buttermilk yang kamu bawa itu. The old Mataji said, you have many Vaishnavas. With you, many Vaishnavas are there. I have only 2-3 glass butter. How it is possible? I can distribute to everyone. I cannot only give to you. Mataji is so pure. She said, I cannot give only to you because your associates are there. I have only 2-3 glass. Kemudian ibu itu mengatakan, dan dia sangat khawatir sekali, begitu, bagaimana saya bisa mempersembahkan, saya punya 2-3 gelas saja susu asam ini, dan Anda membawa banyak orang bersama Anda, bagaimana kita bisa membagikan hadil rata kepada semuanya ini? Mungkin saya hanya bisa memberikan kepada Anda saja. Yeah, at that time, actually Mahaprabhu was taking rest near a small river. I went that place. A small river is there. Mahaprabhu taking rest with his summer, and she is crossing. Mahaprabhu request, and Mahaprabhu said, okay, if you have one glass, just give. Dan pada waktu itu sebenarnya musim panas begitu, si Chaitanya Mahaprabhu sebenarnya beristirahat di pinggir sungai kecil begitu, dan Maharaj pernah datang ke sana. Dan pada waktu itulah wanita itu lewat, dan dia mengatakan, baiklah kalau kamu cuma punya beberapa gelas, berikan saya 1 gelas. Then Mahaprabhu just drink half glass and other half Mahaprabhu throw on this river.
And river was practically dry at that time because summer time. Yeah. Some water was there and Mahaprabhu just threw this half glass buttermilk into the water. Pada waktu itu ya, ketika dipersembahkan satu gelas itu, si Chaitanya Mahaprabhu meminum buttermilk itu setengah gelas seperti itu. Kemudian sisanya beliau tuangkan di sungai itu. Tentu saja pada waktu musim kemarau sungai itu kering, tapi masih ada kubangan air beberapa banyak seperti itu. Kemudian di sanalah Mahaprabhu menuangkan setengah gelas lagi buttermilk itu. Then immediately all the water struck to buttermilk. Yeah, and all the associates start to drink. Dan ya tiba-tiba saja ya secara ajaib kubangan air itu berubah menjadi susu asam, dan semua rekan-rekan beliau yang menemani beliau itu semuanya pesta susu asam pada waktu itu. So still now you ask to local villagers. I went to 2 times already because very difficult to go there. We are planning how to develop this place. Still now, even in summer, this is not a river, like river branches. Summer practically dry, but that place always you can find water. If you throw water pump, you cannot make it dry. Still now. Small like this. Yeah. Ini sebenarnya bukan seperti sungai besar, ini seperti cabang sungai begitu ya. Walaupun di musim kering sekalipun, di tempat itu akan tetap tersedia air seberapa banyak pun. Bahkan kalau kita ambil air itu tidak akan pernah habis air itu. Yeah. Dan mungkin karena tempatnya agak sulit ya, Maharaj pernah 2 kali datang ke sana. I went there and local Muslim came. I think Baba coming here. They are astonished. They don't know. Even local people don't know. I found out. I discussed with so many Vaishnavas, then I find out. Let go and see. And local Muslim came. Yeah. Why you come here? Then I asked to him. This is the place where Mahaprabhu used to. Yeah, our father used to say. And this is the glory of this place. Whenever we want to catch fish, that's what they are doing. Simple. We want to catch fish, particularly in these beaches. But difficult to make it dry. You cannot make it dry. So even water pump, you cannot bring out all the water. Always water is coming. Still now. Dan seperti itulah ya, karena tempat ini agak sulit begitu dan jarang orang tahu. Bahkan ketika Maharaj datang ke sana ya, orang Muslim yang penduduk lokal itu mengatakan, "Mengapa Baba ini datang ke sini? Ya, apa yang Anda inginkan?" Oh, saya dari para Waisnawa yang tua begitu, menjelaskan bahwa disitulah tempat daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu melakukan lila itu. Dan para Muslim di sana menjelaskan ya, sulit sekali untuk menangkap ikan di sini karena kami berusaha untuk mengeduk airnya, tetap aja akan ada air keluar sampai sekarang. Yeah, we are discussing on that point. When humidity is very high, when summer you have to offer something. Krishna like buttermilk. Krishna like juice, curd rice, like the yogurt rice. Yeah, we have to offer to Krishna. Mengapa kita membicarakan topik seperti ini? Agar kita memahami, ketika summer, ketika musim kemarau panas seperti itu, kita harus mempersembahkan hal yang pantas kepada Krishna seperti jus, seperti buttermilk, seperti itu, seperti nasi yogurt, seperti itu, untuk menyejukkan Krishna. And Chaitanya Mahaprabhu, Krishna like milk products. And Mahaprabhu like banana products. Seperti halnya Sri Krishna sangat suka sekali makanan-makanan yang terbuat dari susu begitu. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu sangat suka sekali dengan makanan yang terbuat dari pisang, gitu. Yeah. Olahan pisang. Mahaprabhu's favorite. Favorit daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah pisang. I can say in English, within the banana tree, this white one, young banana. Terang. Banana tree, yeah. Yeah, this is Mahaprabhu's very favorite. Ternyata Mahaprabhu suka juga ada. Ya, bagian tengah putih itu ya, batang itu disukai sekali oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, even flower. But you don't know how to go. You don't know which part you have to bring it out. Mocha, how to prepare mocha, how to bring out these threads, and how to bring out this water. Yeah. You have to know everything. Even Mahaprabhu like these things. And Bali, why Bali? Many people use. That's why I'm always asking, what is your favorite? You understand? I used to ask people, what is your favorite food in Bali? They said spinach.
Actually, Mahaprabhu's favorite is spinach. Gaura Priya Sakasa. Therefore, only you can find many devotees. They like spinach. Ya, jadi seperti itulah ya, bagaimana cara mengolah itu harus kita pelajari. Mengolah batang pisang itu ya, di dalamnya kita mengeluarkan ada semacam benang di dalamnya, bagaimana mengupasnya, bagaimana memerasnya seperti itu. Dan ya, dan jantung pisang juga beliau suka sekali. Dan Maharaj sering menanyakan penyembah di Bali, apa makanan favorit Anda begitu. Dan banyak di Bali mengatakan mereka suka bayam begitu ya. Dan ternyata si Chaitanya Prabhu selain suka itu, beliau sangat suka sekali dengan sayur bayam begitu. Oleh karena itulah di Bali bisa banyak ditemukan penyembah ya, karena suka yang makan bayam. Krishna likes sweets, milk products, more. Always opulent things. Krishna selalu Also sweets, some, like puri, kachori. Krishna is more opulent. Mahaprabhu is sannyasi, Brahman. Therefore, he likes simple things. Yeah. And Jagannath is different. Jagannath like cakes. Different rice cake, this one, that one, coconut, and sweet. Yeah, he's always eating. This is Jagannath's job. Yeah, Indradumna prayed to Jagannath. When Jagannath appeared, he prayed to Jagannath. So because you are so merciful, anyone will come to your temple, he should not return without prasad. Therefore, this is my prayer. Your hand and your mouth should be always wet. It should not become dry. That means you always have to eat. Ya. Jadi seperti itulah Krishna, beliau menyukai makanan yang agak mewah begitu ya, terbuat dari olahan susu, manisan begitu. Beliau suka seperti itu, kachori, kemudian roti seperti itu. Beliau suka yang agak mewah begitu ya. Kalau Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau sederhana ya, karena beliau sannyasi. Ya, dan persad beliau sederhana begitu. Beliau suka pisang seperti itu, bayam. Tetapi kalau Sri Jagannath ya, beliau suka segala-galanya. Utamanya Sri Jagannath sangat suka dengan kue begitu, cake begitu ya, dan manisan dan lain banyak sekali. Dan beliau karena job beliau memang makan gitu ya, kegiatan beliau memang persan begitu banyak sekali. Dan bahkan Indradyumna Maharaj berdoa kepada Sri Jagannath ya, jangan sampai tangan Anda dan mulut Anda menjadi kering. Mulut dan tangan Anda harus selalu basah begitu. Belum selesai persembahan sudah dipersembahkan lagi, dan banyak sekali ratusan item di situ. Yeah. And Ramji like fruits. Ramji like fruits, different fruits always. He is sorry for fruits. Yeah. Dan like fruits. si Ramachandra beliau suka banyak macam-macam buah begitu, karena Ibu Sabari selalu mempersiapkan banyak buah untuk Sri Rama. And Narasimhadev like juice. Dan Sri Narasimhadev beliau suka jus ya, dan semua penyembah harus tahu ini ya, favoritnya. But I don't find which Lord like pizza, pasta. I don't know. Ya, tetapi Maharaj tidak tahu ya ekspansi Tuhan yang mana yang suka pizza begitu, es krim dan lain sebagainya. Ya, Mataji sering buat pizza dan lain sebagainya. Mie goreng, nasi goreng, sate hitam. No, you according to time plus circumstance, you may offer your local items, but always offer something which is Krishna's favorite, Lord's favorite, according to tradition. You have to offer. Mungkin sekali-sekali kita bisa masakan lokal kita seperti itu. Jangan setiap hari begitu. Kita harus pertimbangkan apa favorit daripada Tuhan pujaan kita. Oh, Krishna sukanya apa, Sri Rama sukanya apa. Berdasarkan favorit mereka, kita siapkan masakan seperti itu. Krishna like these things. Therefore, now what happened? When this Krishna is carrying this yogurt rice in left hand and eating, joking with friends at that time, Leela Shakti, Jagadata said, Leela Shakti, remind Krishna, now this is time. So, if you allow, then I will invite Brahma. To bring out, to take part in your Leela. Then Krishna said, yes, you allow. Yeah.
Ya. Dan ketika Krishna pada waktu itu, ketika tangan kiri beliau sedang memegang yogurt rice itu ya, nasi yogurt itu, di sanalah muncul lila sakti beliau pada waktu itu. Dan lila sakti beliau menanyakan kepada Krishna, oh Krishna, ini sudah waktunya seperti itu. Apakah boleh saya mengundang Brahma untuk bisa ikut serta di dalam lila ini? Kemudian Krishna mengatakan, mengizinkan. Oke, baiklah. And when Krishna said yes, the Brahma came. And Brahma's first desire that I will build Krishna. I will try to build Krishna and cowboys. Then I will see how Krishna will show his mystic power. But he don't know when Krishna said yes. At that time, Brahma was already built by Maya. Krishna's Maya. Dan ketika itu ya, ketika Krishna mengatakan ya, itu akhirnya mengizinkan lila sakti itu untuk mengundang Brahma, dan akhirnya Brahma datang. Hal pertama yang dipikirkan Brahma adalah bagaimana saya ingin membingungkan Krishna dan juga anak-anak gembala sapi, menculik mereka seperti itu, sehingga Krishna akan menunjukkan mystic powernya seperti itu. Tetapi sebenarnya ketika Krishna mengatakan ya seperti itu, sebenarnya Brahma terlebih dahulu sudah dibingungkan, diilusikan oleh Krishna begitu. Yeah, because the leelas are nitya. These leelas, all the leelas are nitya leela. The pastimes are eternal. So usually this leela happen like that. So without Krishna's permission, Leela Shakti or Yogamaya can't allow anyone. Like Chakravarti giving commentary in this verse, especially how Putana came to Brajogami. He said, Leela Shakti invited. Putana, you may come now. This is your time. He performed some Leela with Krishna. Yogamaya used to invite Leela Shakti. Ya. Dan Srila Vishwanath Chakravarti Thakur selalu menjelaskan, tanpa izin daripada Krishna seperti itu, maka tidak ada yang bisa diundang ke Brindawan. Oleh karena itu, Lila Sakti ataupun Yogamaya selalu mengundang siapapun yang akan diundang. Seperti saat Putana akan hadir seperti itu, Lila Sakti mengizinkan, Putana, sekarang saatnya kamu datang ke Brindawan dan bergabung dengan Lila Krishna. Yeah. You see, from this verse, from 12, now Krishna's Lila Sakti is acting in a different way. But Brahma is thinking, I am applying my mystic yoga on Krishna and cowboys and cows. Actually, now Krishna's Yogamaya Shakti performing all these leelas. And Brahma only developing ego. His ego, oh, I will let Krishna. I just stolen cowboys and cows. But actually everything is happening by Lila Shakti. Ya. Dan ketika hal ini ya, selanjutnya kita akan bisa melihat bagaimana Lila Sakti dan Yogamaya Sakti Krishna ini mulai bekerja seperti itu. Dan seolah-olah Brahma berpikir dan dia mengembangkan ego di sana. Saya akan menculik anak-anak gembala sapi ini, saya akan membingungkan Krishna seperti itu. Dan hal ini, ilusi seperti ini sebenarnya bukan karena Brahma yang melakukan, tetapi karena susunan daripada Lila Sakti dan Yogamaya Sakti lah yang membuat susunan itu. Bharataivam vaschapesu Bhunjanis yuchitatmasu Vasastvantavar paneduram Yosu Tronalobhita. Oh Maharaj Parakit, while the cowboys who knew nothing within the core of their hearts but Krishna were thus engaged in eating their lunch in the forest, the cats went far away, deep into the forest and being allured by the green grasses. Green grass, yeah. Wahai Maharaj Parikesit, saat anak-anak gembala sapi yang dalam hatinya tidak mengenal yang lain selain Krishna, sibuk makan siang di hutan, anak-anak sapi mereka merumput terlalu jauh ke dalam hutan, terpikat oleh rumput-rumput yang hijau. Yes. Achyutatmana, you see, what is there? Bhunjan Chutatmasu. The cowboys that don't know anything than Krishna, only Krishna. And cow have also same mentality. How it is possible? Just cows forget Krishna and they develop the greediness towards the grass and went far out. This is Krishna's Leela Shakti. Ya.
Inilah susunan lila sakti daripada Krishna. Jadi dijelaskan bunja nes acutat masuk. Ya, pada umumnya para anak-anak gembala sapi itu tidak tahu apa ya selain Krishna. Mereka hanya tertarik dengan Krishna. Begitu juga mentalitas ini terjadi di dalam pada anak-anak sapi seperti itu. Dan pada saat ini bagaimana bisa anak-anak sapi ini justru tertarik kepada rumput-rumput hijau dan mulai menjauh dari Krishna. Ini semua adalah susunan daripada lila sakti. Either cow or cows, even they're eating grass or catching grass, but they wants to always with Krishna, surrounded with Krishna. But how it is possible? Now they forget Krishna and go far away. And Bibasu Trudal Lobhita enter being allured by green grass. This is not possible. This is lila. Ya, baik sapi tua ataupun anak-anak sapi itu, ya, walaupun mereka tertarik pada rumput, makan rumput, tetapi mereka tidak mau jauh dari Krishna. Dimanapun Krishna, dan mereka selalu dekat dengan Krishna. Di mana ada rumput yang dekat dengan Krishna, itulah yang dia makan. Tetapi sekarang dijelaskan Wiwitsu Trina Lobita. Bagaimana mereka sekarang anak-anak sapi ini melupakan Krishna dan merumput menjauh dari Krishna seperti ini. Then eternal associates like cowboys, Sudama Subhava, direct associates, other cowboys, their expansion of demigods. Demigods can take part as cowboys. And the calves, they are rishis, saintly persons. Yeah. They had a how can you say, intense desire, how can you take part in Krishna's Leela? Many saintly persons. Then Krishna said, okay, you come, Brajabhumi, and take part in my Leela. You can observe all my Leela as calves, as cows. Yeah. Jadi sebenarnya ya selain daripada internal association rekan intim daripada Krishna, selebihnya anak-anak gembala sapi itu sebenarnya adalah penjelmaan daripada para dewa begitu. Dan sapi-sapi, anak-anak sapi itu adalah jelmaan daripada para resi seperti itu. Karena keinginan mereka yang sangat kuat sekali untuk bisa ikut serta di dalam lila Krishna. Krishna mengundang mereka, baiklah sekarang kalian boleh ikut serta di dalam lila saya. Itu mereka sebenarnya adalah para dewa dan para resi. Yeah. How can you use this word Trunalobhita? They want only Krishna. They want to see Krishna. Even the cows and calves, they will eat little grass and goes. Where is Krishna? You see how Krishna is sleeping. When he's sleeping time, even when he want to take rest under a tree, immediately cows can. Because after many lives, here is the chance now. Only for 10 years. Then Krishna will go to Mathura and Dwaraka. Only 10 years. They want to observe Krishna's all the leelas because they are demigods and saintly persons, rishis. Yeah. Dan inilah kesempatan bagi mereka, para dewa dan para resi itu, karena Krishna akan berlila 10 tahun saja seperti itu. Nanti setelah itu beliau akan berlila di Mathura. Oleh karena itu mereka segera ya berduyun-duyun ikut serta di dalam lila Krishna agar mendapatkan hal itu. Dan seperti itulah mereka tidak mau jauh dari Krishna. Ketika mereka makan rumput seperti itu, langsung noleh Krishna. Lagi makan rumput, langsung noleh Krishna. Mereka tidak pernah mau jauh-jauh daripada Krishna. Tetapi sekarang bagaimana mungkin mereka bisa menjauh daripada Krishna? Yeah, after Krishna went to Mathura and Dwaraka, the cows always used to cry. They used to go to Jamuna River, near the Jamuna River, they're not drinking water. They're not eating grass. Always tears coming and always shouting. So if you find out any Kadamba trees, any Tamala trees, and he used to surround it and looking for the trees. Because Krishna used to sit on the trees and play fruits. Yeah. They remember everything and crying. 100 years, like gopis, they used to cry. Calves and cows, 100 years. Where is Krishna? Where is Krishna? Ya. Dan ya ketika Krishna pergi ke Mathura dan Dwaraka seperti itu, kemudian para sapi menjadi sangat sedih sekali. Mereka menangis seperti itu. Seperti bagaimana para gopi selalu menangis menanti Krishna, begitu juga para sapi itu. Mereka datang ke tepian sungai Yamuna. Mereka tidak minum air di sana, mereka tidak apa, tetapi mereka menangis sepanjang waktu seperti itu. Kalau mereka melihat pohon tamala dan pohon kadamba seperti itu, mereka akan berkumpul mengelilingi pohon itu karena Krishna biasanya duduk di atas pohon itu meniup seruling di situ. Jadi mereka selalu menunggu Krishna. Yeah, friends, they used to embrace each other and start to cry. Sudama Subal always used to cry. When they are going to Paresh Vrindavan, they always used to cry.
remembering Krishna's Leela, and talking with each other. You know, why Krishna left us? Why Krishna went to Vrindavan and Dwarka? Because we insulted Krishna. Many times we defeated Krishna in our Game. game. So therefore maybe Krishna develops some sulkiness mood that every mind. He will never come and start to cry. It's so simple hearted. This they're Krishna's friends. God knows. Ya. Anak-anak gembala sapi teman Sri Krishna ini hati mereka sangat sederhana sekali, dan ketika Krishna pergi seperti itu mereka menangis mereka ketika mereka datang ke hutan mengingat lila mereka dengan Krishna, mereka menangis seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan, tahukah kamu mengapa Krishna pergi meninggalkan kita? Mungkin karena Krishnanya ngambul begitu ya. Kita sering mengalahkan Krishna dalam permainan. Mungkin dia ngambul, nggak suka lagi sama kita seperti itu, dan mereka akan menangis mengingat itu. And some Kaurvaji say, you know why Krishna left? Because we are always creating disturbance when he used to take food. We are not allowing to him anything Yashoda Mata used to offer. We are always snatching food. And Madhumangal used to cry. Oh, because I am very greedy person. I'm always used to steal Krishna's sweets. Therefore, Krishna became angry and like everyone, always in Vrindavan, even when Krishna left, everyone thinking about Krishna, every moment. Yes, whole Brajavasi was flooding with Krishna's thoughts. It's a big flood. Jadi seperti itulah ketika ya Krishna pergi dari Brindawan, semua Brajawasi tidak pernah bisa melupakan Krishna sedetik pun. Mereka selalu ingat dengan Krishna. Mereka dibanjiri ingatan dengan Krishna seperti itu. Dan ketika anak-anak gembala sapi itu ya mengatakan mungkin Krishna marah dengan kita karena ketika mereka makan, dia dimasakkan oleh Ibu Yashoda, masakan seperti itu, makanan seperti itu, kita selalu mengambil sehingga dia nggak dapat bagian begitu. Begitu juga Madhumanggala berpikir mungkin karena saya terlalu loba seperti terlalu rakus seperti itu, dan Krishna pergi marah ngambul dengan kita begitu. Yes, Krishna makes attractive, all attractive. So therefore, who can forget Krishna? No one can. Very attractive, especially sweet talks, merciful glance. Yes, his merciful glance and sweet talks. After Krishna left, everyone like a doll, like a doll, inactive. Inactive. It's very attractive, Krishna. And Krishna left. That is beyond of their imagination. Krishna left Brajavasi. And when he will come? Dan ketika Krishna pergi seperti itu, dan semua seperti mematung seperti itu. Kapan Krishna akan datang? Kapan Krishna akan datang? Karena Krishna selain beliau tampan dan manis sekali gitu, dan beliau menyampaikan sweet talk, kata-kata yang sangat manis keluar dari bibir Padma Krishna, dan pandangannya yang begitu menyejukkan. Bagaimana kita bisa melupakan Krishna? Oleh karena itu para Brajawasi mereka menangis ketika perpisahan dengan Krishna. Among all Brajavasis, Gopis, Radha is condition, very piteous condition. Very piteous condition. And especially all the Brajavasis, when they used to see the Gopis, they used to cry. They have so much love for Krishna. They don't want to marry. Only they are waiting when Krishna will come. They don't want to. None of them wants to marry. And always like doll. Always thinking about Krishna. They never used to cook. Whenever they used to cook, when smoke is coming, thinking about Krishna. You find it? Yeah. If you find out some vegetable is Krishna's color and looking towards vegetable, and it is burning. And fire, there's cooking some rice or dal some sabji. Whenever smoke comes, this is Krishna. And in Krishna's thought, rice become again say. Yeah, rice become burn, sabji become burn, dal become burn. Yeah, this is their condition. Even they cannot sweep. When they used to sweep, the dust used to come out. When the dust come out, they remember about Krishna, how Krishna returned from forest. This was a very piteous condition for Gopis. 100 years, they are within the fire of sunrise. Fire of sunrise. Krishna is so attractive. He stole the heart of Gopis. Ya.
Jadi seperti itulah ya kondisi para Brajawasi, khususnya para Gopi, sangat-sangat menyedihkan sekali ya. Ketika para Brajawasi melihat keadaan para Gopi, mereka juga menangis dan mereka memuji betapa cinta daripada para Gopi itu sangat luar biasa kepada Krishna. Khususnya ketika mereka memasak begitu ya, memasak dal ataupun sayur hijau seperti itu. Ketika mereka memasak, mereka asap keluar dari kayu bakar itu, mereka berpikir, oh Krishna datang, seperti itu. Sampai akhirnya pikiran mereka selalu kepada Krishna. Dan apapun yang mereka masak menjadi gosong begitu ya, sampai seperti itu. Khususnya ketika mereka juga menyapu, ketika mereka menyapu, ketika debu bertebangan itu, mereka mengingat, oh bagaimana Krishna ketika beliau datang dari hutan. Dan ingatan-ingatan ini selalu terngiang-ngiang di para Gopi. 100 tahun mereka terbakar oleh rasa perpisahan seperti itu. Yeah, even Radharani seeing the clouds shouting, Krishna, Krishna, sing the clouds. Clouds color, Yeah. bluish color, sing the bluish color, cloud, shouting. Everyone in Braj they knows Radha is mad. Gopis are mad for Krishna. Yeah, and we are accepting that mood. We are cultivating Mahaprabhu taught us. You should always feel separation from Krishna. Yeah, always. We are cultivating that mood. Krishna, I am very fallen soul. Where are you? Give me opportunity to serve you. Ya. Begitu juga ya Srimati Radharani ketika beliau melihat mendung awan seperti itu, beliau akan berteriak Krishna, Krishna seperti itu karena warna Krishna beliau lihat seperti itu. Dan semua Brajawasi mengatakan, oh sekarang para Gopi Srimati Radharani mereka sepenuhnya gila seperti itu. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan kita untuk mengembangkan mood seperti ini. Bagaimana kita harus selalu merasa terpisah dari Krishna seperti itu. Dan selalu berdoa, oh Krishna, mohon datang, selamatkanlah saya. But Uddhav came, we want to convince Gopis. Why you are worried? Krishna is everywhere. Just remember Krishna. Krishna is present in your heart. Uddhav wants to convince Gopis. Suatu ketika Uddhawa datang mencoba untuk menenangkan atau meyakinkan, menasehati para Gopi ya. Mengapa kalian cemas sekali? Krishna ada di mana-mana. Krishna hadir di dalam hati kalian semua begitu. Berusaha untuk menggurui para Gopi. And Gopi said, Uddhava, from where then you are a scholar. But now we came to know you are foolish. You are a foolish person. You don't have anything. You don't have knowledge. You don't have anything. They reject Uddhav's idea. They reject Uddhav's knowledge. You don't have anything. You don't know anything about Brajagopis. You may be a scholar, but you don't know anything about Brajagopis. Dan para Gopi yang mereka menolak Uddhawa seperti itu. Uddhawa mungkin saja kamu dikatakan terpelajar seperti itu, tetapi di Brajabumi kamu sama sekali ya bodoh kelas 1 ya. Kamu tidak mengetahui bagaimana Brajawasi, bagaimana Brajabumi ini sebenarnya ya. Mungkin kamu kelihatan seperti begitu terpelajar, tetapi bagi kami kamu tidak ada artinya. Everyone have one mind. You have one mind, we have also one. Gopis are preaching to Uddhava. Everyone have one mind. And you are convincing us, okay, remember Krishna, remember Krishna's Leela, Krishna is like this. We have one mind, and that mind Krishna only is to life. So we don't have second mind to think about your instruction. Please forgive us. We don't have second mind. Dan seperti itulah justru Gopi yang sekarang mengajarkan kepada Uddhawa. Uddhawa, kamu punya satu pikiran. Kami juga punya satu pikiran seperti itu. Dan kamu mengajarkan kami untuk selalu mengingat Krishna, lila Krishna, bagaimana Krishna berlila dan selalu mengingat Krishna di dalam pikiran kami. Tetapi tahukah kamu, ya, satu pikiran itu yang kita masing-masing punya itu, yang kami punya sekarang, satu-satunya pikiran itu sudah dicuri oleh Krishna. Bagaimana kami bisa memikirkan Krishna? Karena dia sudah membawa pikiran kami. And in front of Krishna, Uddhava wants, in front of Uddhava want to give consolation. But in front of Uddhava, they start to cry. They start to cry because Uddhava want to give consolation. Don't cry, Krishna is here, like this, like that. And in front of Krishna, they start to cry. And saying their love, Uddhava said, no. Such love in this life,
I cannot achieve anywhere. So I can't become a devotee like Gopi. Therefore, he prays, Bande Nandam Rajastrinam Padarino Vikhanas Yasam Harikata Gito Punadi Vanatprayam. I am worshipping fit dust of gopis. Always, always I want to. Therefore, he developed a teacher. I want to become Kripa in Rajamani. Still Uddhav is there. Well, Kusum Sarovar. Still Uddhav in Kripa Park. Yeah. Uddhav 2-5. One in Dwarka, sorry. Badrika Ashram. With Krishna said, he just went to Badrika. You know, Uddhav present in Badrika Ashram, simultaneously in Vrindavan, Kusum Sarovar. Uddhav Kund, this area. Nah, dan Udawa berusaha untuk menasehati para gopi, jangan menangis, jangan bersedih ditinggalkan oleh Krishna seperti itu. Tetapi justru di depan Udawa, para gopi menangis sejadi-jadinya seperti itu. Dan ketika melihat hal ini, Udawa menginsapi, oh luar biasa ini mood ini. Dan dari sana dia mulai menyadari, sampai kapanpun dan dimanapun saya tidak akan menemukan mood seperti ini, seperti itu. Oleh karena itu, semenjak dari itu, Udawa berpikir, saya akan, para gopi ini begitu tinggi sekali kedudukan, keinsapan mereka, saya akan memuja debu kaki Padma dari para gopi ini, seperti itu. Oleh karena itu, ya sekarang Udawa, beliau ingin, beliau bercita-cita untuk menjadi, rumput, begitu ya, menjadi rumput, tumbuhan melata di Kusuma Sarawara, ya. Satu Udawa ada di mana? Di Badrika Ashram, dan satu ada di Kusuma Sarawara di Udawa Kunda. Dia ingin menjadi rumput tumbuhan melata di tanah agar mereka selalu bisa tersentuh dengan debu kaki Padma para gopi. Yeah. Krishna life is very sweet, especially this part. Okay, and okay, if you handle some pure devotee, very advanced devotee, then what is your duty? If you find out some pure advanced devotee, and you understand he is a pure and advanced devotee, immediately you will pray, give me blessings. Huh? Yes. Give me your fit dust. Please shower mercy to me. But Uddhav developed fearless. He developed such fear because by seeing the ecstasy, the mood, the love of gopis, Uddhav became fear. He said, no, I can't disturb their mood. If I will beg mercy, maybe they will be angry. Even I don't have power to beg their feet dust. Therefore, Uddhav desire. Better I should become creeper, and when gopis become mad, they will run here and there. Automatically, I will receive feet dust. He developed fear. There is such a, they are observing Krishna Lila in such a way. Gopis. Ya. Jadi seperti itulah ya. Biasanya kalau ada orang sadhu atau orang penyembah yang murni, orang suci datang, biasanya kita mohon karunia, kita mengambil debu dari kaki Padma daripada penyembah murni itu, kita melayani beliau. Tetapi sekarang melihat kondisi para gopi yang sangat luar biasa, tenggelam begitu dalam cinta kasih kepada Krishna seperti itu dalam perpisahan, ya Udawa mengembangkan rasa takut di sana. Ya, kalau saya meminta debu kaki Padmanya, mungkin para gopi akan marah begitu. Tetapi oleh karena itulah Udawa mengembangkan keinginan untuk bisa menjadi tumbuhan atau rumput melata di dekat Kusuma Sarawara itu. Jadi ketika para gopi sedang berlari ke sana kemari di dalam rasa perpisahan itu, di sanalah saya akan disirami oleh debu-debu kaki Padma dari para gopi ini. So when Uddhav returned, after returning to Dwarka, he immediately start to chastise Krishna. Krishna, you are very cruel. How you forgot Brajvasis? What happened? You went as a teacher. I sent you as a teacher. Now you are coming as a student. Teacher can't be a student. But Uddhava went in that ride. I can convince gopis everyone. So within one day, then I will return. And 6 months continuously stayed. Not to convince, just to learn. He went as a teacher,
and came out from Braja as a student and came to Krishna and just as Krishna, you are very cruel. Why not you are going to Braja? Krishna didn't understand. Yes. Now Uddhava received mercy from Brajavasis. Now I can open my heart in front of them. I can talk something about Gopis because in practically Krishna was suffering in Dwaraka and Mathura. No friend is there to understand this mood, especially about Gopis. Therefore, Krishna sent Uddhava. Just go to Brajavasis and understand the mood of Gopis. Then sometimes I will share my feelings about Gopis and Radha. Ya, itulah alasan mengapa Krishna mengirim Udawa ke Braja Bumi begitu ya. Karena di Dwaraka tidak ada teman yang bisa diajak sharing oleh Krishna untuk mengungkap lila rahasia ini, lila yang sangat tinggi ini seperti itu. Dan pada waktu itu ya, ketika Udawa sampai di sana di Dwaraka, ketika dia kembali dari Brindawan, dia memarahi Krishna. Krishna, kamu sangat kejam sekali ya. Mengapa kalau kamu memperlakukan Gopi seperti itu? Dan Krishna mengatakan, oh sekarang kamu ya, dulu kamu berangkat dengan rasa bangga ingin mengajarkan para Gopi. Satu hari saja saya bisa meyakinkan para Gopi seperti itu, bisa merubah hati para Gopi. Tetapi 6 bulan berturut-turut dia tinggal di sana, dia tidak bisa merubah. Justru dia datang ingin menjadi guru ke sana, tetapi sebenarnya dia belajar di sana. Krishna mengatakan, oh kamu sekarang balik dari Dwaraka, kamu menjadi murid seperti itu. Like this I said, Janme Sri Guru Charana Padma Kevala Uddhava said in Bhagavatam. Asamo Charana Reno Jusamasya Vrindavane Kimapi Guru Malata Osadinam. This verse is there. This is my only desire. How to become pictures? How can I receive the pictures of Gopis? But in this life, this is not possible. Better Kripa in Asama Charana Jusamasya Vrindavane Kimapi Guru Malata Osadinam. Yeah, the step just Vajana Marja Padam Chahitva, Viji, Bukunda Balani. So nice words. Give this translation. So nice. Jadi seperti itulah ya, Udawa menginsapi hal itu ya, dan satu-satunya cita-cita Udawa adalah ingin untuk mendapatkan debu kaki Padma dari para Gopi seperti itu. Oleh karena itulah lebih baik saya menjadi rumput melata di Brindawan ini seperti itu. Para Gopi di Brindawan telah meninggalkan pergaulan daripada suami-suami mereka, anak-anak dan semua anggota keluarga beliau yang mereka lainnya, yang sangat sulit sekali untuk ditinggalkan, dan mereka telah mencari jalan daripada kesetiaan untuk berlindung daripada kaki Padma, daripada Sri Mukunda Krishna, yang mana seseorang hendaknya harus mencari dari pengetahuan Weda. Oh, biarkanlah hamba menjadi cukup beruntung untuk menjadi sebuah semak-semak ataupun tumbuhan melata ataupun tumbuhan-tumbuhan di Brindawan, karena para Gopi akan menginjak mereka tumbuh-tumbuhan itu dan memberkati tumbuh-tumbuhan itu dengan debu daripada kaki Padma mereka. Yes, this is Krishna's sweetness of Krishna. Inilah Krishna Lila, inilah rasa manis daripada lila. So something happened here. Sure. Now calves are far away from Krishna, and Krishna, when Krishna looks, there is no calf, and Brahmanda of desire to see the Krishna's Manjusha, Krishna's beautiful Lila. The next verse. Okay. Tandrusva bhaya santastam uche Krishnasya bhayam mitrani asanama vilamate alisye vasakan aham. When Krishna saw that his friends, the cowboys were frightened,
he fears the control even of fear itself, said, just to mitigate their fear, my dear friend, do not stop eating. I shall bring your calves back to the spot by personally going after them. After them myself. Ketika Krishna melihat bahwa teman-temannya ketakutan, kecemasan, beliau sang pengendali yang sangat ditakuti oleh rasa takut, kepribadian rasa takut itu sendiri. Dan untuk mengurangi rasa takut mereka, kemudian Krishna berkata, kawan-kawanku tersayang, janganlah berhenti makan. Aku akan membawa kembali anak-anak sapi ke tempat ini dengan cara aku sendiri yang akan mencari mereka. Yeah. Chandra said, this is just like a drama. Krishna was performing. Krishna knows. Brahman came and Maya Shakti, Leela Shakti is performing all these Leelas. And I'm going. Calves are very far away, all covered by sand. Krishna, where is our calves? Where is our calves? So what will give answer to our mothers if you don't find calves? Krishna said, don't worry, don't worry. Because Krishna knows where is calves. Don't worry. So you should take your wheels. Now I am going and bring back the calves. Then Krishna went out. Ya. Dan Wisma Cakravarti Thakur menjelaskan bagaimana ini seperti drama, dijelaskan seperti itu. Bagaimana Lila Sakti menyusun lila ini. Dan seolah-olah bagaimana anak-anak gembala sapi ini menjadi cemas sekali. Oh Krishna, kemana anak-anak sapi kita seperti itu? Mereka akan pergi jauh seperti itu. Dan apa yang akan saya katakan kepada ibu-ibu kami seperti itu kalau anak-anak sapi itu hilang begitu. Dan Krishna mengatakan kepada teman-temannya, jangan khawatir, tetaplah makan seperti itu. Aku yang akan mencari anak-anak sapi itu. Yes. And how Krishna is going? Next verse. Krishna want to build it by all these lila. Krishna want to build it Brahma. But Brahma is thinking, I am building Krishna. But that is not that. And how Krishna is going? Next verse. Itikva dridari kunja gauvare swatma vassakan Vijinman Bhagavan Krishna Sapani Kavalo Jayo. Let's go and search for the calves. Krishna said, don't disturb your enjoyment. Then carrying yogurt and rice in his hand, same yogurt rice. And after 1 year, when Brahma will come from Brahmalok, still he can find same yogurt and rice. Krishna is carrying and searching, where is my calves? Where is my calves? Yeah. Then carrying his yogurt and rice in his hand, the Supreme Personality of Godhead Krishna immediately went out to search for the caves of his friends. To please his friends, he began to searching in all the mountains, mountain caves, bushes, and narrow passages. Yeah. Biarlah aku yang akan mencari anak-anak sapi, kata Krishna. Jangan hilangkan kegembiraan kalian. Kemudian sambil menggenggam yogurt dan nasi di tangannya, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Krishna segera pergi mencari anak-anak sapi milik teman-temannya untuk membahagiakan teman-temannya. Beliau mulai mencari di gunung-gunung, di gua-gua, dalam gunung, semak-semak, dan jalan-jalan kecil. Yes. Krishna, Brahmaji don't know, already Krishna created this shadow of gopas and baschas, cows and friends. Iya. Jadi di sini Brahma dia menganggap dirinya yang mengelabui Krishna, tetapi justru dia yang dikelabui oleh Krishna seperti itu. Dan dia tidak tahu bagaimana Krishna mulai mengilusi dia, membuat bayangan daripada anak-anak gembala sapi, anak-anak sapi dan teman-teman Krishna. So in front of me, Krishna is thinking, in front of me, it is not possible for Brahma to take cows and cow boys. So give to Brahma some chance, so that Brahma will convince you, okay, my mystic yoga is acting now. Yeah, therefore Krishna, Lila Shakti sent all the cows from the eyesight far away from Krishna. And these are the, how to say, this shadow
caps. Now Brahma said, okay, now Krishna is not there. No, I can hide all these caps within the caves. Jadi seperti itulah Krishna mengatakan di depan saya tidak ada yang bisa akan melancarkan ilusinya di depan saya seperti itu. Tetapi saya ingin memberikan kesempatan bagi Brahma agar dia berpikir bahwa siasatnya untuk mengelabui ini berhasil seperti itu. Oleh karena itulah ya, Lila Sakti mulai mengarrange hal ini dan membawa anak-anak sapi itu menjauh, yang mana sebenarnya anak-anak sapi itu adalah bayangan daripada anak sapi yang sesungguhnya seperti itu. Dan Brahma telah dibingungkan dan dia berpikir, oke, baiklah, saya akan mengambil anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi dan saya akan sembunyikan di gua. So when Krishna went far away from coward boys, then Brahma said, now this is chance here. Krishna is not here. Let apply my mystic yoga and just stolen all these coward boys. And I should stolen all these coward boys and keep with them. Okay. Krishna giving this chance. And actually they are sadhus. Prabhupada mentioned next verse. Srila Prabhupada menjelaskan di dalam sloka yang selanjutnya, ketika Krishna menjauh ya dari teman-temannya, Brahma berpikir, oh inilah kesempatannya, saya akan mengambil semua anak-anak gembala sapi ini dan menyembunyikannya dia di gua. Tetapi sebenarnya itu adalah hanya bayangan saja. And Krishna went to find out the cows, and he don't find out the cows and crying. What I have said to my friends. And when he returned, friend is not there. And you know, they are eating within us. And how they are eating? How they are eating their lunch? With leaves, flowers, and yeah. When thousand coward boys are there, they're taking prasadam, so many plates. Yeah. But Brahma cleaned everything. Brahma became sweeper in Brajbhumi. He cleaned everything. Why? So that Krishna can know where, in which place we are sitting and taking prasad. So to build like Krishna, Brahma is thinking better to clean all the plates and take away all the plates and also coward boys. So when Krishna returned, he don't find out where the place, where people were eating. Nothing is there. And Brahma is very happy. Oh, you see how I am applying my mystic power and Brajval Sri Krishna. Dan seperti itulah ketika Krishna mencari anak-anak sapi itu dan tidak menemukan anak sapi itu, Krishna menjadi nangis, ya bersedih dan menangis begitu. Akhirnya beliau mengatakan, apa yang saya katakan kepada teman-teman saya. Kemudian Krishna kembali ke tempat di mana teman-temannya tadi persad begitu. Dan di sana juga tidak menemukan juga teman-temannya. Kemana teman-teman saya? Bahkan Dewa Brahma ya, ketika anak-anak gembala sapi itu makan, mereka pakai daun, pakai piring-piring tempat mereka bunga seperti itu. Dan sampai Dewa Brahma juga membersihkan semua itu agar sama sekali tidak ada jejak seperti itu, agar Krishna tidak ingat lagi di mana mereka tadi persad begitu. Dan Brahma berpikir ya, dia sudah berhasil mengelabui Krishna dan menerapkan mystic powernya kepada para Brajawasi. Dia sangat senang sekali. Although this is Krishna's Leela, Brahma is just taking part in Krishna's Leela. By the will of Krishna, still after this Brahma Bhiman Leela, Brahma cries so much and he prays so much to Krishna. Next life, don't give me Brahma. I don't want to again become Brahma because due to my position, I neglect you. So I want to take birth in a Javan, most degraded family. They have Haridas, Brahma Haridas. Haridas, although his eternal associates, but Brahma just want to be excused by Krishna. He developed this teacher, Krishna. I want to take part in a lower caste. That Brahma entered to Haridas' body. Yeah. Jadi seperti itulah bagaimana ya ketika
Brahma menyadari ketika setelah Brahma Vimohana Lila ini, Brahma akhirnya menyadari dan dia berdoa kepada Krishna, oh Krishna, di kedepannya jangan pernah berikan saya posisi seperti ini begitu. Apa namanya? Karena saya dengan posisi saya tinggi seperti ini, kekuasaan seperti ini, saya telah menyia-nyiakan Anda seperti itu. Oleh karena itu ya di dalam lila apapun berikanlah saya posisi yang bahkan di keluarga Yawana seperti itu. Oleh karena itu ketika lila Depresi Chaitanya Mahaprabhu, Brahma memasuki kepribadian Srila Haridas Thakur, ya beliau adalah juga ambil bagian di sana dan beliau ingin menjadi posisi yang rendah saja, jangan berikan saya posisi yang tinggi lagi. Always chanting holy name, very humble, never even wants to walk against Vardhan Grand Road, only sing Jagannath Prabhu obeisances, so humble. Dan ketika beliau berperan sebagai Haridas Thakur, Dewa Brahma menjadi sangat tunduk hati sekali. Selalu mengucapkan nama suci di suatu tempat begitu, di bajat kutirnya begitu. Dan tidak pernah beliau tampil di jalan besar begitu, di jalan umum, tidak mau. Hanya cukup dari jauh saja dengan melihat bendera Sri Jagannath di Jagannath Puri, beliau sudah mengaturkan sembah sujud dari jauh dan sangat humble sekali beliau. Don't blame Brahma. Oleh karena itu, walaupun lila ini seperti itu, jangan salahkan Dewa Brahma. Ya, ini adalah lila Krishna, keinginan Krishna, dan beliau adalah rekan daripada Sri Krishna. Baiklah. Besok pagi masih ada kelas, kita akan mendengarkan juga. Kalau ada Prabu atau Mataji yang punya pertanyaan. Kerasin dikit Prabu. Perbincangan tentang Dewa Brahma itu kan guru kedua dalam garis para setelah Krishna. Bagaimana bisa Dewa Brahma terilusi oleh Krishna? Itu kan guru spiritual. Yeah. So he has one question. As we know that Brahma, he's in the disciplic succession. Is the second after Krishna, yeah? So how can the pure devotee like Guru in this succession can be bewildered by Krishna? Bewildered by Krishna? That is not. This is for Leela. This is for Leela. Unless you bewildered, how Krishna can perform some Leela? Even Krishna bewildered himself by Leela. If Krishna not bewildered by Leela Shakti, then who can bind? Who can bind Krishna? So they can bind Krishna? If Krishna is not bewildered by Leela Shakti, then how is it possible for Krishna to stolen Gopi's house? How can say? His butters? If Krishna think, no, I am supreme personality of God. How can I become a thief? Leela Shakti. Krishna ya membingungkan Dewa Brahma itu adalah untuk membantu lila beliau seperti itu. Dan jangankan Dewa Brahma, bahkan Krishna sendiri beliau dibingungkan oleh lila sakti beliau seperti itu. Kalau tidak seperti itu, bagaimana ya Krishna bisa berperan, Ibu Yasoda bisa mengikat Krishna? Bagaimana Krishna bisa mencuri mentega di rumah para gopi seperti itu? Kalau Krishna berpikir, oh saya adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Kalau beliau tidak diilusikan oleh lila sakti, lila ini akan tidak terjadi. Yeah, even Leela Shakti will let pure devotees. If pure devotees, then no, I am from spiritual world. Why they will talk with us? We are like pig, dog, we are like very low. We are like hog, dog, donkey mentality. Yeah, our mentality is like that. Us, hog, dog mentality. Why they will deal with us? Why they talk with us? Why they so affectionate with us? Here devotees also Krishna built it. Otherwise they cannot solve policy. They cannot understand how this condition so is. Ya. Dan bagaimana juga ya Krishna menerapkan ilusi lila sakti itu, menerapkan ilusi juga kepada para penyembah murni Krishna seperti itu. Agar bagaimana mereka mengerti, memahami bagaimana kehidupan yang rendah di dunia material ini seperti itu, dan mereka
berpikir seperti anjing, babi, keledai seperti itu. Now this mentality, yeah. You understand? We are not dog, but dog mentality. Barking, always gossiping, attacking other, envy mentality, envious mentality, these dogs. Ya. Dan We are human, but mentality is dog. Ya. Kita, walaupun kita manusia, tetapi mentalitas kita seperti mentalitas anjing seperti itu, selalu menggonggong seperti itu. And we are human, but mentality is like a hog. Hog always wants to, we want always enjoyment, material enjoyment. Eat nicely, sleep nicely, always. Yeah, hog mentality. Dan juga mentalitas babi ya, walaupun badan kita manusia, tetapi mentalitas kita yang babi, selalu ingin makan kotoran gitu, ya, selalu ingin makan enak, seperti ingin tidur banyak gitu, bermalas-malasan. Yeah, but when pure devotee is coming, then because it is builded by Lila Shakti, because this is their job, they don't find the discrimination. It is possible for our Guru, you can embrace some drunkards, then cook and you can feed them. Ya, oleh karena itu ya, ketika mereka turun, mereka juga dipengaruhi oleh lila sakti seperti oleh karena itu para penyembah murni ketika mereka turun, mereka tidak bisa membeda-bedakan seperti itu. Dan contohnya kepada Prabu Abai, apakah Prabu bisa memeluk seorang pemabuk seperti itu? If a drunkard now come, what will we do now? Kalau ada seorang pemabuk yang punya datang ke sini, apa yang akan kita lakukan? And if he will come, I will give class, and he will sit here and swing his feet like this. Mungkin You allow him? Apakah kita akan mengizinkan dia akan duduk di sini begitu meselayahan yang melonyorang batis begitu dengar kelas di depan Guru Maharaj? Apa kita mengizinkan? No one will ask, our Guru is here. This is temple. But when Prabhupada was giving class, they are coming, hippies are coming, just showing their lotus feet. Class Krishna. Yeah. Looks like they're showing lotus feet. Yeah. And they'll just sleep there. And only when class finished, Prasad time, gives us Prasad. Yeah. We love. Anyone can love? We can love such persons, but pure devotees. They are built, they are also built by Krishna's Lila Shakti. Yeah, because they have to establish true mercy. Iya. Jadi seperti itulah, mungkin kita tidak akan mengizinkan orang-orang seperti itu. Oh, ini guru saya sedang ngasih kelas, jangan duduk berselonjoran seperti itu. Ketika zamannya Srila Prabhupada, awal-awal Srila Prabhupada di Amerika memberikan kelas, apa yang tidak ada di sana? Ada yang rokok, ada yang nyolong batis, ada yang mingkang, macam-macam. Tetapi Prabhupada tidak komplain seperti itu, karena Prabhupada bisa merasakan beliau dipengaruhi oleh lila sakti, sehingga beliau tidak merasa oh saya orang yang datang dari dunia rohani seperti itu, tetapi seolah-olah beliau juga berbaur dengan orang-orang yang dari dunia material ini. Like we are built by Maya Shakti, Krishna's associated built by Lila Shakti, Jogamaya. Dan seperti halnya ya, kita roh-roh yang terikat kita dibingungkan oleh Maya Sakti, tetapi para penyembah-penyembah murni mereka diilusikan, dibingungkan oleh Lila Sakti. But Lila Shakti is not, you don't think that Lila Shakti is more powerful than Krishna, no. But Krishna will, Ichha Shakti, Krishna develop his will power, okay, I want to perform this Lila. Then Jogamaya, Lila Shakti have potency, act on Krishna and his associates. But Krishna's Ichha Shakti will power. Ya. Ya. Jadi seperti itu, walaupun Krishna diatur oleh Lila Sakti, tapi jangan berpikir bahwa Lila Sakti itu lebih tinggi daripada Krishna. Ichha Sakti atau keinginan mereka, Krishna lah yang membuat Lila Sakti itu bisa bekerja seperti itu. Oh, saya akan melakukan lila ini sekarang, kegiatan ini ingin saya lakukan atas perintah Krishna, atas keinginan Krishna. Lila Sakti itu bekerja, dan bahkan Krishna pun dibingungkan oleh Lila Sakti beliau. Oke. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Radha Siswadev ki jai, Sampai Bhaktivinoda ki jai, Hari Bo. Isoline Saladar Swami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Sing one song. I like this song.
Gening. Satu bicara. Apa ya? Bisa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,